Usiku wa leo Diamond Platnumz atakuwa akitumbuiza kule Uganda kwenye Coffee Marathon Concert ambayo inafanyika leo tarehe 24 huko nchini Uganda. Uliona jana pia msafara wake akiondoka na private jet kutoka Tanzania kuelekea Uganda. And finally amefika. So kuna hizi video ambazo amezishare mwenyewe pia, lakini pia ukienda kwenye page za media za Uganda, mfano mzuri Galaxy FM, wameshare hapa Diamond Platnumz akiwa anatolewa sehemu aliyofikia mpaka kupeleka kwenye ile sehemu ambapo show inafanyika kwa kutumia helicopter. Amekwenda kufanya sound check akitumia helicopter. Na hapa kuna video zingine amezishare mwenyewe akiwa na msanii The Ben, naye wameongozana huko, atakuwepo pia kama miongoni mwa wasanii ambao watatumbuiza kwenye hii concert. Alright, so Mbarara Tungamo, is Tungamo, right? Tungamo, like Uganda. Flying now from Kampala to there for the Coffee Marathon concert, and we are ready. I know my brother Ben is right here. You know what time it is. So it's a vibe to meet him, and like, you know, we're ready to shut it down. So you see you soon. Right there. Performance to remember, show to remember, concert to remember. Absolutely. Coffee Marathon, you already know. Uganda, let's go. See Boom. you. Where we meet Diamond Platnumz, aka Muhanji comes a lot.
So umeona hapo namna ambavyo Diamond amekwenda kufanya sound check, ni kama rehearsal kabla ya masaa ya kufikia kufanya show ambayo inafanyika usiku huu hapa. Na naamini itakuwa ni show kubwa sana. Ukiangalia muonekano wa hiyo stage, ni stage ya kimataifa kabisa ambayo imefungwa kwa standards za hali ya juu sana. Imekuwa ni mwendelezo wa shows back to back za nje ya mipaka ya Tanzania kwa Diamond Platnumz, ambapo kati ya huu mwezi wa 5 na mwezi wa 6 atakuwa na show 7 kubwa nje ya mipaka ya Tanzania. So you can see jamaa anaendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania vizuri kupitia muziki, na anakusanya pesa pia. He's making a lot of money kupitia kazi yake ya muziki. Una mtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813.